In this part, we will discuss about some problems on trigonometric ratios and sign of the trigonometric ratios. So this is helpful for diploma students and class 11 students and as well as competitive exam and competitive aspirants. Okay. তো এই পর্বের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আমরা trigonometric রেশিওর কিছু প্রবলেম ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম সেগুলো সলভ করব এবং trigonometric রেশিওর যে সাইন ফর্মটা যেটা আগের পর্বের ভিডিও শিখেছি সেটা নিয়ে কিছু অ্যাপ্লিকেশন করব। এগুলো ক্লাস 11 ডিপ্লোমা ক্লাস 10 এবং কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য খুব জরুরি। ওকে, তো ফার্স্ট উই উইল সলভ দ্য প্রবলেম। প্রুভ দ্যাট 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta equals to 2. We have to prove it. Okay, the first problem is that problem number 1, prove that 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta equals to 2. এটা আমাকে প্রমাণ করতে হবে। তো আমি লেফট হ্যান্ড সাইড করে ফেলি, লেফট হ্যান্ড সাইড লিখে ফেলি। লেফট হ্যান্ড সাইড 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta এটা সমান আমাকে 2 প্রমাণ করতে হবে। জাস্ট আমি সিম্পলিফাই করি 1 plus sin theta by cos theta, this is also 1 by cos theta, sec theta মানে আমরা 1 by cos theta লিখতে পারি। 1 cot theta equals to cos theta by sin theta and 1 by sin theta, cosec theta equals to 1 by sin theta. Okay, so LCM করলে এটা কি হবে? cos theta 1 cos theta plus sin theta plus 1 by cos theta and sin theta plus cos theta minus 1 by sin theta. Just simplify. তো আমি এই পার্টটা দেখো cos theta plus sin theta, এটাও cos theta plus sin theta, তার মানে a plus b, এটাকে আমি a ধরলাম, a plus 1 into a minus 1, a plus b into a minus b, a plus this part is a, this part is b, and this part is a, and this part is b. So a plus b into a minus b, তাহলে আমরা কি লিখতে পারি? স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার। So cos theta plus sin theta তার হোল স্কয়ার minus 1 তার হোল স্কয়ার by sin theta into cos theta. ওকে, মাল্টিপ্লিকেশন আছে। তো আমি যদি স্কয়ারিং করি তাহলে sin স্কয়ার থিটা plus cos স্কয়ার থিটা plus 2 sin theta cos theta minus 1 by sin theta cos theta. So sin square theta plus cos square theta, what is the value? Sin square theta plus cos square theta, this equals to 1. So 1 plus 2 sin theta cos theta minus 1 by sin theta into cos theta. So 1 and minus 1 cancel, সেখান থেকে আমরা লিখতে পারি 2 sin theta cos theta by sin theta cos theta, 1 1 cancel. So sin theta cos theta is a non-zero quantity, আমরা cancel করতে পারি, so value is 2. So this is our required result, that is right hand side RHS. So first problem we have done. Second problem, problem number 2. Problem number 2 is given to you. If cos A minus sin A equals to root 2 sin A. Now we have to prove that cosine of A plus sine of A equals to root 2 cos A. আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে cos A plus sin A equals to root 2 cos A. দেওয়া আছে কি cosine of A minus sin A equals to root 2 sin A. তো আমি এখান থেকে স্টার্ট করলাম, put cos A minus sin A equals to root 2 sin A, square in both side. Okay,
cosine of A minus sine of A whole square and root 2 sine A whole square. Squaring both sides. So this is cos square A plus sine square A minus 2 sine A cos A, and this is 2 sine square A. Okay. So what is this value? The value is 1. This is minus 2 sine A cos A okay minus 2 sine A cos A, and you can write down here also 2 into 1 minus cos square A. So we have gotten 1 minus 2 sine A cos A equals to 2 minus 2 cos square A. Okay. So next step we can write 2 minus 1 plus 2 sine A cos A equals to 2 cos square A. কি করলাম আমি এই পার্টটাকে এই সাইডে নিয়ে চলে আসলাম, 2 cos minus 2 cos স্কয়ারটাকে লেফট সাইডে নিয়ে আসলাম, নিয়ে রোটেট ঘুরিয়ে দিলাম। তাহলে 2 minus 1 plus 2 sin A cos A equals to মাইনাসটা এই সাইডে চলে আসে প্লাস 2 cos স্কয়ার। তো এটাকে লিখতে পারি 1 plus 2 sin A cos A equals to 2 cos square A. So 1 you can write down here also sin square A plus cos square A plus 2 sin A cos A equals to 2 cos square A. So this is sin A plus cos A whole square equals to 2 cos square A. So then sin A plus cos A equals to sin A plus cos A cosine of A equals to root 2 cosine of A. So that gives your answer. So you will get plus minus 2 root 2 cos A, but here the question is given to you, only you have to prove plus root 2 cos A. Okay. So cosine of A plus sine of A equals to root 2 cosine of A. This is our required result. এটাই আমাকে প্রুভ করতে বলেছে। তো প্রবলেম নাম্বার 2 has already been solved. Next, problem number 3. Problem number 3, if P cos theta minus Q sin theta plus R equals to 0. We have to find the value of P sin theta plus Q cos theta in terms of P, Q and R. Okay. So given that P cos theta minus Q sin theta plus R equals to 0. Next we proceed. P cos theta minus Q sin theta equals to minus R. Okay. Now squaring both sides, P cos theta minus Q sin theta whole square equals to minus R whole square. Okay. Next, P square cos square theta plus Q square sin square theta minus 2PQ cosine theta sin theta equals to R square. You see the required result. We have to find out P sin theta plus Q cos theta. তার মানে কি P এর সঙ্গে sin theta আছে, Q এর সঙ্গে cos theta আছে। এখানে P স্কয়ার এর সঙ্গে কি আছে cos স্কয়ার থিটা, এটাকে আমরা sin এ কিভাবে কনভার্ট করব? আমরা জানি cos স্কয়ার থিটা equals to
1 minus sin square theta, তাহলে আমি পুট করে দিই p square into 1 minus sin square theta, q square into 1 minus cos square theta, minus 2pq sin theta cos theta equals to r square. Now simplify it. P square plus q square minus t square sin square theta plus 2pq sin theta cos theta plus q square cos square theta equals to r square. p square multiply করেছি p square into 1 q square into 1, তাহলে p square plus q square এই পার্টে লিখে ফেলেছি, minus p square sin square theta minus q square cos square theta minus 2pq sin theta cos theta, সেটাকে একসঙ্গে নিয়েছি, মাইনাস কমন নিয়েছি। ওকে, তো আমি এই পার্টটাকে রাইট সাইডে নিয়ে যাবো আর r স্কয়ারটাকে লেফট সাইডে নিয়ে চলে আসবো। তাহলে কি পেলাম? p square plus q square minus r square equals to plus p square sin square theta plus 2pq sin theta cos theta plus q square cos square theta। এটার সঙ্গে কি আছে? p sin theta plus q cos theta হোল স্কয়ার। আমি লেফট সাইডে লিখলাম p sin theta plus q cos theta হোল স্কয়ার equals to p square plus q square minus r square। দেখো আমরা p sin theta plus q cos theta যেটা আমাদের রিকোয়ার্ড রেজাল্ট ছিল সেটা এসেছে, এবং ইন টার্মস অফ রাইট হ্যান্ড সাইডে p q r আসছে, এবং এটা স্কয়ার টার্ম। দেন p sin theta plus q cos theta equals to plus minus square root of p square plus q square minus r square. That is our required answer or required result. So the value of the p sin theta plus q cos theta equals to plus minus square root of p square plus q square minus r square. Next, problem number 4. 3 number problem আমরা সলভ করে ফেলেছি। Problem number 4, problem number 4, if cos square theta minus sin square theta equals to tan square alpha, given that cos square theta minus sin square theta equals to tan square alpha. Now we have to prove that, or we have to show that cos square alpha minus tan sin square alpha equals to tan square theta. দেখো জাস্ট এক্সপ্রেশনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখানে থিটা জায়গায় আলফা হয়ে গেছে, cos square alpha minus sin square alpha equals to tan square theta. Okay, so let us try. Next, so cos square theta we can write down, we know that sin square theta plus cos square theta equals to 1, so that's why cos square theta equals to 1 minus sin square theta. So 1 minus sin square theta, and this is also minus sin square theta, and this is, you can write down sin square alpha by cos square alpha. So now 1, this is minus 2 sin square theta, so 1 minus sin square alpha by cos square alpha equals to 2 sin square theta. এই minus 2 sin square theta কে রাইট সাইডে নিয়ে গেলাম, সেটা প্লাস হয়ে গেল, আর sin square by cos square alpha কে লেফট সাইডে নিয়ে আসলাম, সেটা মাইনাস হয়ে গেল। তাহলে cos square alpha minus sin square alpha by cos square alpha equals to 2 sin square theta. Okay, so cos square alpha minus sin square alpha, you can write also sec square alpha. 1 by cos means sec,
So 1 by cos square alpha equals to sec square alpha equals to 2 sin square theta. So we know that sec square alpha minus tan square alpha, sec square alpha minus tan square alpha equals to 1. So now we put sec square alpha equals to 1 plus tan square alpha in this equation. Just we put cosine square alpha minus sin square alpha into 1 plus tan square alpha sec square alpha equals to 2 sin square theta. Okay. Now we put what is the value of tan square alpha? Tan square alpha is given to you cos square theta minus sin square theta. So cos square alpha minus sin square alpha, as it is, we put tan square alpha from this equation. So what is the value of tan square alpha? That is cos square theta minus sin square theta equals to 2 sin square theta. Right? So cos square alpha minus sin square alpha and 1 minus sin square theta, that is cos square theta. 1 minus sin square theta, that is cos square theta. So we have gotten cos square theta plus cos square theta, that's equals to 2 sin square theta. So cos square theta plus cos square theta, that is 2 cos square theta. So cosine square alpha minus sin square alpha equals to 2 sin square theta by, if I divide 2 cos square theta both sides, so this is cos square theta plus 2 cos square theta, 2 cos square theta cancel. So cos square alpha minus sin square alpha equals to 2 sin square theta by 2 cos square theta. Now 2 cancel. So we are getting the required result, cos square alpha minus sin square alpha equals to tan square theta. So this is our required result and final result. Okay, clear? Cos square alpha minus sin square alpha equals to tan square theta. Okay. Next, so problem number 4, 1, 2, 3, 4 already solved. 1, 2, 3, 4 we have already solved. Next, problem number 5. Okay, I erase problem number 4. Problem number 5. If tan k theta equals to tan of k theta equals to tan theta. Now we have to prove that sin square k theta by sin square theta equals to k square by 1 plus k square minus 1 sin square theta. Okay. So tan k theta equals to k tan theta, sorry, this is given to you k tan theta. Okay, tan k theta equals to k into tan theta. So now tan k theta equals to, so we can write down directly here sin of k theta by cosine of k theta equals to k into sin theta by cos theta. So now here we can write down here sin k theta by k into sin theta equals to cosine of k theta by cosine of theta. Now we can write down here also square root of sin square k theta plus cos square k theta
by square root of k square sin square theta plus cos square theta. Okay. So what happened? We have gotten sin k theta by k into sin theta equals to cosine of k theta by cosine of theta equals to, what is this value? This value is 1. Square root of 1 is also 1. So next আমরা দেখব কি বার করতে বলেছে। তো নিচের এক্সপ্রেশনটা অনলি সাইন এক্সপ্রেশন আছে, তাহলে cos স্কয়ারটাকে আমি 1 মাইনাস sin স্কয়ার করে দেব। k স্কয়ার sin স্কয়ার থিটা প্লাস 1 মাইনাস sin স্কয়ার থিটা। নেক্সট sin k theta by k into sin theta equals to cosine of k theta by cosine of theta equals to 1 by 1 plus k square minus 1 sin square theta square root. Clear? Now if we equate this part and this part, okay, first and third comparing, so we will get from first and last expression, because all are equal, মানে এই পার্টটা যদি এই পার্টটার সঙ্গে সমান হয়, এই পার্টটার সঙ্গে যদি এই পার্টটা সমান হয়, তাহলে এই দুটো ইকুয়াল। তো sin k theta by k sin theta equals to 1 by 1 plus square root of k square 1 plus square root of 1 plus k square minus 1 sin square theta. So here from this step you can write sin k theta by sin theta equals to k by square root of 1 plus k square minus 1 sin square theta. Okay. Now squaring both sides, we will get the required result. Sin square k theta by sin square theta equals to k square by 1 plus k square minus 1 sin square theta. কারণ স্কয়ার রুটটা হোল স্কয়ার করলে স্কয়ার রুটটা উঠে যাবে, রিমুভ হয়ে যাবে, তাহলে sin square k theta by sin square theta equals to k square by 1 plus k square minus 1 sin square theta. Okay, k square by 1 plus k square minus 1 sin square theta. Okay, this is our required result. So problem number 5 has already been solved. So problem number 1 2 3 4 5 আমরা already solve করে ফেলেছি. I think it is visible to you. So erase করে দিই। So problem number 1 2 3 4 5. Problem number 6. If sin 4 theta plus sin square theta equals to 1, prove that tan square theta minus tan 4 theta plus 1 equals to 0. Given that sin 4 theta plus sin square theta equals to 1. So from this expression we have to prove that tan square theta minus tan 4 theta plus 1 equals to 0. Now, so next proceed. Sin 4 to the power 4 theta
You can write down here also 1 minus sine square theta. So sine 4 theta equals to cos square theta. Now we divide cos 4 theta, cos to the power 4 theta, both sides. Cos 4 theta, cos square theta by cos 4 theta. Okay. So this gives tan 4 theta equals to cos square 1 cos square cancel, so we get 1 by cos square theta, that gives sec square theta. Okay, so tan 4 theta, so sec square theta equals to, you know, sec square theta minus tan square theta equals to 1. So sec square theta equals to 1 plus tan square theta. So 1 plus tan square theta. Then tan square theta minus tan 4 theta plus 1 equals to 0. That is our required result. So tan square theta minus tan 4 theta plus 1 equals to 0. It has been solved. Okay. Next, problem number 7. Problem number 7. If tan x into tan 3x equals to 1. This is given to tan x into tan 3x equals to 1. So now we have to find the value of tan 2x. Tan 2x. So tan 3x equals to, you can write down 1 by tan x, that is cot x. So tan 3x equals to cot x. Cot x you can write down tan pi by 2 minus x by complementary angle. Tan 90 degree minus theta equals to cot theta. Previous class I have discussed করেছি. So tan 3x equals to, sorry, এবং tan theta যদি যেহেতু x is acute angle, তাহলে tan alpha equals to tan beta. If alpha and beta both are acute angle, মানে সূক্ষ্ম কোণ, তাহলে alpha সমান beta. We have already discussed about this. So tan 3x equals to tan pi by 2 minus x. So 3x equals to pi by 2 minus x. Then 4x equals to pi by 2. Then that gives x equals to pi by 8. Now I have to find out the value of tan 2x. What is the value of tan 2x? So tan of 2x equals to tan of 2 into pi by 8. That gives tan of pi by 4. That means tan 45 degree. That value is 1. So the value of tan 2x is 1. Okay? Clear? So problem number 7, 6, 7 has already been solved. Next, problem number 8. Problem number 8, if 6, 7 has already been done, if tan theta equals to m by n. Tan theta equals to m by n. Now we have to determine n cos theta plus m sin theta by using this result, tan theta equals to m by n. What is the value of n cos theta plus m sin theta by n cos theta minus m sin theta? Okay, so tan theta equals to m by n. তো আমরা কি করব, কোসাইন থিটা দিয়ে উপর নিচে ডিভাইড করব, তাহলে n কোসাইন থিটা বাই কোসাইন থিটা, n ইনটু sin থিটা বাই কোসাইন থিটা, n into cosine theta by cosine theta minus m into sin theta by cosine theta. N cos cos cancel, n plus m into tan theta by n minus m into tan theta.
Now we put the value of tan theta in this expression. So what is the value of tan theta? Tan theta is m by n into m by n by n. So n plus m square by n minus m square by n. Now n square minus m square by n and n square plus m square by n. So this gives n cancelled, n square plus m square by n square minus n square. Okay. That is the value of n cos theta plus m sin theta by n cos theta minus m sin theta. The value is n square plus m square by n square minus m square. Okay. So problem number 8 has already been solved. Next, problem number 9. If tan 25 degree equals to A, this is given to you. Tan 25 degree equals to A. Find the value of tan 115 degree. Tan 115 degree. So we can write down here also tan 1 into 90 degree plus 25 degree. Okay. So tan 90 degree plus theta, that is cot 25 degree. Okay. So first we have to assign the sign, মানে চিহ্ন অ্যাসাইন করতে হবে কোন কোয়াড্রেন্টে পড়ছে এটা। ফার্স্ট 90 প্লাস 25, 90 প্লাস 25 ডিগ্রি প্লাস তাহলে কি সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে। সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে কে পজিটিভ? অফকোর্স সাইন পজিটিভ, কারণ আমরা জানি অল সাইন or cosec, tan বা cot, cos বা sec. This is x ও x prime, y ও y prime. এটা আগের পর্বের ভিডিও আমরা অলরেডি করে ফেলেছি। অল সাইন tan cos. তো সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে সাইন এবং কোসেক নেগেটিভ, পজিটিভ সরি, these are the positive quantity. All are positive quantity, tan cot positive. First quadrant all are positive, second quadrant sin positive, that means cosec positive. Third quadrant tan positive, that means cot also positive. Fourth quadrant cos positive or sec positive. So tan 1 into 90 degree plus 25 degrees, so this angle lies in the second quadrant, so this is negative. So that gives tan 1 into 90 degree plus 25 degree. এখন 1 into 90 degree আমরা জানি যে tan a sin tan cos tan n into 90 degree plus minus theta equals to tan theta when n is even and cot theta when n is odd. আর অ্যাঙ্গেলটা যে কোয়াড্রেন্টে পড়বে সেই কোয়াড্রেন্টের উপর সাইন আমরা নেব, সেই জন্য আমরা এখানে সাধারণত প্লাস মাইনাস লিখে দিই, তাহলে
আরো কারেক্ট হয়। তো এখানে যেহেতু সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে পড়েছে সেজন্য নেগেটিভ চলে এসেছে এবং এনটা কি অড, ওয়ানটা ইজ অড, তাহলে কি হয়ে যাবে, tan থাকলে cot হয়ে যাবে, তাহলে মাইনাস cot 25 ডিগ্রি। ওকে, সো মাইনাস cot 25 ডিগ্রি। আমরা জানি tan এর ভ্যালু যদি 1 হয় তাহলে cot এর cot 25 ডিগ্রি ভ্যালু হবে কি 1/a, কারণ 1/tan ইকুয়ালস টু cot, সো মাইনাস 1/a। তাহলে tan 115 ডিগ্রি, আমি ইরেজ করে দিই এই পার্টটা, tan 115 ডিগ্রি ইকুয়ালস টু 1 মাইনাস 1/a। tan 115 degree equals to minus 1/a. So what about tan 155 degree? Tan 155 degree. Okay. So tan into, you can write down here 2 into 90 degree minus 25 degree, কারণ 180 থেকে 25 বাদ দিলেই 155 হয়। সো আগে তাহলে আমরা দেখো কোন কোয়াড্রেন্টে পড়ছে, 2 into 90, মানে প্রথমেই আমরা 2 into 90, দুটো 90 তাহলে ফার্স্ট 90 সেকেন্ড 90, দেন minus 25 মানে রিভার্স, that is it lies in second quadrant. So second quadrant কে পজিটিভ, sin and cosec, of course tan is negative, so minus tan 2 into 90 degree minus 25. Okay, and since n is even, so it is minus tan 25. কারণ যদি n ইভেন হয় তাহলে আমাদের ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিওস গুলো আনচেঞ্জ থাকে, আনঅল্টার্ড হয়। সো minus tan 25 degree, so that value is a, so tan 25 degree minus of a, so tan 155 degree equals to minus a. Clear? So now we have to find the value of, তো দুটো প্রথমে আমাদের বার করতে বলেছিল find the value of 115 degree, tan 115 degree, tan 155 degree. We have already calculated tan 115 degree equals to minus 1/a, tan 155 degree equals to minus of a. So now we have to prove that tan 155 degree minus tan 115 degree by 1 plus tan 155 degree into tan 115 degree 150 degree, এটার ভ্যালু হবে 1 minus a square by 2a. we have to prove it. তো আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড এটা ধরে নিলাম, এবার আমরা করে মান বসিয়ে দেব, তার কারণ আমরা অলরেডি tan 155 ডিগ্রি এবং tan 115 ডিগ্রির ভ্যালু বার করে ফেলেছি। সো tan 155 degree that's equals to minus a, so minus a minus tan 115 degree, that is minus 1/a, so minus of minus 1/a by 1 plus minus a into minus 1/a, so a cancelled, minus minus plus, so minus a plus 1/a by 2, so that gives 1 minus a square by 2a, that gives the answer 1 minus a square by 2a. So that is our required result, and that is R in this right hand side. Okay, clear? Next, problem number 10. Find the value of tan 160 sin 160 degree, cos 200 degree, cosine of 200 degree, my plus cosine of minus 380 degree,
and sine minus of 340 degree. Okay, and B is sine 420 degree cos 390 degree minus cosine of minus 300 degree sine minus of 330 degree. Okay, next. So problem number A is sine 160 degree into cosine 200 degree. We have to find the value of this, plus cosine of minus 380 degree into sine minus 340 degree. Okay. So next step, sine 160 degree cosine of 200 degree. Cosine of minus theta equals to, that is always cos theta, so cos to 380 degree, and sine of minus theta is minus sine theta, so minus sine 340 degree. Okay, sine of minus theta equals to minus sine theta, cosine of minus theta, cosine of minus theta equals to cosine theta. Okay. So now we put the value sine 2 into 90 degree minus 20 degree. You can write. Now 180 minus 20, that is 160. Cosine of 2 into 90 degree minus 20 degree. Okay, plus 20 degree. Sorry, 180 plus 20, that is 200. এই মাইনাসটাকে আমি বাইরে লিখে ফেললাম, cos 380 ডিগ্রি আমরা লিখতে পারি cosine of 4 into 90 degree plus 20 degree, কারণ 4 9 36, 360 degree plus 20 degree, that is 380 degree, and sine 4 into 90 degree minus 20 degree, that is sine 340 degree. এবার আমরা কোন কোয়াড্রেন্টে আছে সেটা দেখে নেব এবং সেইভাবে আমরা সাইনগুলো তৈরি করব। 2 into 90 minus 20, first 90 first quadrant, second quadrant দিয়ে minus 20 second quadrant. Second quadrant এ কে পজিটিভ, সাইন পজিটিভ, or sin tan cos. So sin positive, of course sin 2 into 90 degree মাইনাস, আমি একবারে লিখব, তাহলে অ্যাঙ্গেলটা কোন কোয়াড্রেন্টে পড়লো, সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট, যেই সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে পড়লো দ্যাট ইজ পজিটিভ। এনটা কত এখানে, এন ইজ ইভেন, তাহলে সাইনটা অ্যাজ ইট ইজ সাইন থাকে, তাহলে আমরা একবারে লিখে দেব সাইন 20 ডিগ্রি। ওকে, cos 2 into 90 কোন কোয়াড্রেন্ট এটা, 2 into 90 plus 20, থার্ড কোয়াড্রেন্ট। থার্ড কোয়াড্রেন্টে কোসাইন কি, নেগেটিভ, অফকোর্স নেগেটিভ, তাহলে নেগেটিভ, এবং যেহেতু ইভেন মাল্টিপল আছে n ইকুয়ালস টু 2, তাহলে কোসাইনটাই থাকবে, তাহলে কোসাইন 20 ডিগ্রি, তাহলে sin 20 ডিগ্রি ইনটু মাইনাস cos 20 ডিগ্রি। ওকে, এখানে তো একটা নেগেটিভ সাইন আছেই। 4 into 90 প্লাস, তার মানে টোটাল একবার সার্কেল 4 into 90 প্লাস 20 ডিগ্রি, অল আর পজিটিভ, সো কোসাইন ইজ পজিটিভ, এবং যেহেতু এটা ইভেন নাম্বার সো অফকোর্স কোসাইন অফ 20 ডিগ্রি। 4 into 90 minus 20, 4 into এক পাক ঘুরলো, 4 into 90 minus 20, মানে ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট। ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে কে পজিটিভ, cos এবং sec পজিটিভ, অল আর নেগেটিভ, তাহলে সাইন কি হবে, নেগেটিভ ইনটু মাইনাস, যেহেতু ইভেন মাল্টিপল আছে তাহলে সাইন 20 ডিগ্রি। আপনি দিস পার্ট ক্লিয়ার? তো সেখান থেকে আমরা লিখতে পারি sin 20 minus cos 20, that is minus sin 20 degree into cosine 20 degree, and this minus after multiplication we will get plus sin 20 degree into cosine 20 degree. Okay, so plus both are cancelled, so value is
AC. Clear? Okay. Next. Problem number B. The number B এর প্রবলেমটা solution of B, sin 420 degree, cosine 390 degree, cos of minus theta, that is cos theta, so minus cos of 300 degree, and sin of minus theta, that is minus sin theta, so minus minus plus sin 330 degree. Okay, so sin 4 into 90 plus 60 degree, 360 plus 60, that is 420, into cosine 4 into 90 plus 30 degree. Okay, 390. Next, cos of 300 degree plus cosine of 4 into 90 degree minus 60 degree, that is 300 degree, and into sine 4 into 90 degree minus 30 degree. Okay, clear? তো ফার্স্ট আমি দেখব কোন কোয়াড্রেন্টে পড়ছে, অ্যাঙ্গেলটা পজিটিভ না নেগেটিভ। 4 into 90 plus 60, এক পাক টোটাল ঘুরবো, প্লাস 60, অল আর পজিটিভ, তাহলে পজিটিভ, সাইন ইজ পজিটিভ, অফ কোর্স সাইন 60 ডিগ্রি। যেহেতু ইভেন মাল্টিপল আছে, সাইন থাকবে। cos 490 plus 30 also first quadrant আছে, ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে অল আর পজিটিভ, এবং যেহেতু 4 ইজ ইভেন, তাহলে আমি একবারে লিখে দেব cos 30 ডিগ্রি। 4 into 90 minus 60, এক পাক ঘুরলো, ঘুরে আবার ব্যাক করলো, তাহলে কোন কোয়াড্রেন্ট? সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট, ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে কে পজিটিভ, cos পজিটিভ, তাহলে অফ কোর্স cosটা পজিটিভ থাকবে, এবং যেহেতু ইভেন মাল্টিপল, তাহলে cos 60 থাকবে। Sin is also, this angle is fourth quadrant cos negative, cos positive, but sin is negative, so sin 30 degree. Fourth quadrant, of course cos, always cos positive, but sin is negative, so এখানে একটা নেগেটিভ সাইন চলে আসবে, সেই নেগেটিভটা এই প্লাসের সঙ্গে মাল্টিপ্লাই করে দিয়ে এখানে নেগেটিভ করবে। So what is the value of sin 60 degree? That is √3/2. Cos 30 degree, that is also √3/2. Cosine of 60 degree, that is half. Sine of 30 degree, that is also half. So that is 3/4 minus 1/4, that gives 2/4. So the required answer is half. Okay. So in this part we have done the problems about trigonometric ratios and some problems sign of the trigonometric ratios and some inequations also. Okay. Thank you.